We were invited. Tumiwe mu nama We ipari were supposed to meet twagombaga guhura n'abahagarariye guverinoma ya Habyarimana. Habyarimana's government. It was about Batubwiraga ko inama igamije gushaka amahoro. to talk about peace. So in the middle of the night at 3, no, around 4. tugeze mu ijoro hagati ahagana saa 10 z'ijoro I woke up to this. nashigutse mbona amatara yo mu cyumba yaka, mbona nka barindwi cyangwa batandatu bari mu cyumba bitwaje n'imbunda. Nta myenda y'inzego z'umutekano bari bambaye, bari bambaye amakoti yo kwifubika. Narababaje nti muri bande, murashaka iki? Umwe muri babwira bagenzi bati wamwumvise ko arimo kwivugishwa ibyongereza hano. Bantereye hejuru batizana ibyangombwa byawe, batifungura ivarisi yawe. Ntibaretse mu nyifungure, barayishwanyuje. Nakomeje kubabaza nti muri bande. Nkiri muri urwo narebye mu cyumba cyo hirya yanjye aho Tom Byabagamba na Tom Ndahiro bari baraye. Tom Byabagamba staying. I saw they were sitting down in handcuffs. Bari babicaje hasi babambitse n'amapingu. Baragiye badushyira muri gereza, ahantu ntazi kuko no bwa mbere nari ngeze i Paris. Ni no bwa mbere nari nshyizwe muri gereza. And my first time to be in prison. So hopefully the last. Ni nayo ya nyuma nashyizwemo kuko kuva icyo gihe nta yindi najyanywemo. So they put us in the log somewhere down in the basement of some building. Baradutwaye badushyira ahantu mu nyubako yo hasi ya etaje. Badusize aho baragenda. Hari abantu baje kutureba haciyeho amasaha nka saa 9 z'amanywa. They showed up in that basement in Europe. Badusanze aho mu nyubako hasi aho twari twafungiwe, kuko bari bamaze kumenya aho batujyanye. Bashatse kuduha ibiryo ndabyanga. Narababwiye nti nta kintu narira muri iyi gereza. Bashatse kunshyiraho akuma gatahura niwo muntu ubazwa beshya. Narabyanze mbabwira ko ntashobora kwemera ko bakanshyiraho. Ndababwira nti niba mushaka kunyica ni mubikore. Ariko reka ntangira ni just a short story. Tito Rutaremara, are you here? Tito Rutaremara, waba uri hano? I want to know where you are around. I want to tell the story. Nashakaga kumenya niba uhari, kuko hari inkuru nshaka kuvugaho. Impamvu mvuze Tito, it's a bit of our history. Hari ibintu birebana n'amateka yacu. What happened to us? Ariko ikintu nshaka kubabwira, I wanted to say something. Sinkunze kukivugaho cyane, keretse rimwe na rimwe iyo cyanjemo. Muzehe Tito, waba uri umwe mu bo twari kumwe mu nama i Paris mu Bufaransa mu 1991. Paul Dijou ni izina ntashobora kwibagirwa. Ariko ndibuka bihozagara, ndibuka wari uhari nawe cyane. Oya, ariko ahubwo naje mbere. Twarahagusanze. Niyo mpamvu na confuse. Abo najyanye nabo mu nama ni bande? Ari bihozagara wari wazanye na doctor. Nande? Dr. Ndahiro. Dr. Ndahiro, but I remember where I... Ndabyibuka. Twagiye muri iyo nama turi nk'abantu 5. Okay, but at least ndumva twarakubwiye ibyaganiriwemo inama ikimara kurangira. Two things happened.
icyo gihe habaye ibintu bibiri. Ibi ndabivuga kubera ko mu minsi mike ishize hari ikintu kindi cyabayeho kigamije gutesha umutwe abantu. Mu 1991 RPF yatumiwe mu nama i Paris. Twagombaga guhura n'abahagarariye guverinoma ya Habyarimana. Batubwiraga ko inama igamije gushaka amahoro. Icyo gihe mu buyobozi bwa RPF, for which I was vice chairman then, aho nari umukuru wayo wungirije, insisted I should not barambwiye bati ntugomba kujya muri iriya nama. Baravugaga bati ukurikije ibihe turimo, hajya hari 1991 cyangwa 91 September, ndibuka hari Nzeri mu 1991. The end of 91. The end of 91. Yes, it was particularly, I remember 71 September, I think. Ndumva hari kuwa 22 Nzeri 1991. Abantu barambwiraga bati si byiza ko wajyayo. Bari bafite impungenge ko byaba ari ugushyira ubuzima bwanjye mu kaga. So but I insisted. I told our people, nanze kuva ku izima, mbwira abayobozi twari kumwe mu nama ya RPF, narababwiye nti nitutitabira iyo nama twatumiwemo, abadutumiye bo bari banasabye bakomeje ko ari nge ugomba kujya muri iyo nama. Ubuyobozi bwacu buti dufite umukuru w'umuryango, niwe ukwiye kuduhagararira. Baranze bati ni wowe dushaka. Nibyo byatumye bamwe bavuga ko ntakwiriye kujya muri iyo nama. Nanjye ntanze kuva ku izima. But I insisted. I said I'm going because if I don't ko ngiye kuyitabira, kuko iyo ntayitabira, iyo tutayitabira, nta wari kuzumva icyo turwanira. Bari gukomeza bagatekereza ko turi abantu bashaka intambara gusa, batifuza amahoro. Inama narayitabiriye. When we arrived, we had a meeting. Tugeze i Paris, twagiye mu nama. Mu gitondo nahuye n'itsinda ry'abantu. Umwe muri bo yari umuyobozi w'ishami rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa. Uwo mugabo yitwaga Paul Diju. Nakomeje gukurikirana amateka ye. Yaje kuba ambasaderi w'Ubufaransa muri Mexique n'ahandi. Ubu ndumva ari mu myaka y'ubukure nkanjye. We ari mu myaka nka za 96 cyangwa irenga. So when we met, twahuye nawe ari kumwe n'umuhungu wa Mitera. Ndibuka ko bari bagiye kunkubita banziza ko ntavuga izina rye neza. Ndababwira ukuri. I'll tell you that. So in the meeting, this man, uwo mugabo nababwiye Paul Dijo, yanyutse nabi, antunga urutoki mu maso kenshi, avuga ati mutegetswe guhagarika imirwano. So I tried to explain. I said, nagerageje kumusobanurira. Naramubwiye nti ntabwo turwana kubera ko tunezezwa n'intambara. Nasobanuye impamvu turwana. Mwereka ibimenyetso bishingiye ku mateka. Yatsimbaraye ku byo yavugaga. Inama yabaye intonganya, bintera kubabara. Ndamusubiza nta gutinya. Yarankanikaga ati mutegetswe guhagarika imirwano. Ati nimutumva ibyo tubabwira muzabibona, kuko nimufata Kigali ntimuzasangayo abo bene wanyu. This is what he told him in a meeting. Ibi ni ibyo yavugiye muri iyo nama. So at first I didn't understand what. Sinahise niyumvisha neza ibyo uyu Diju yashakaga kuvuga. Ati abo bene wanyu ntimuzahabasanga. Mu mvugo itanyuze ku ruhande yavugaga ko abo baturage bazicwa. So anyway, the meeting. Reke nkuru nyicumbikiraho. Inama yarabaye irarangira. Ariko ntiyagenze neza.
dusohotse uwo diju yaraduherekeje. tugeze muri koridoro ati ndumva tuzongera ubutaha. yamvugiyeho ati ubwo tuzahura uri umugaba w'ingabo z'u Rwanda. naramubwiye nti nibyo nyakubahwa. naramubwiye nti nindamuka mfashe izo nshingano nzazisohoza neza. ibyo nibyo namubwiye. nagombaga kurara i Paris tukahava ku munsi ukurikiyeho. mu ijoro aho twaraye muri hoteli ndumva twari muri Hilton. nari kumwe na Ndahiro na Tom Byabagamba. tugeze mu ijoro hagati ahagana saa 10 z'ijoro nashigutse mbona amatara yo mu cyumba yaka. mbona nka 7 cyangwa 6 bari mu cyumba bitwaje n'imbunda. nta myenda y'inzego z'umutekano bari bambaye. bari bambaye amakoti yo kwifubika. narababaje nti muri bande, murashaka iki? umwe muri babwira bagenzi bati wamwumvise ko arimo kwivugishwa ibyongereza hano? urumva ko nari ahantu ntagomba kuba nagiye ahari. bantereye hejuru batizana ibyangombwa byawe, batifungura ivarisi yawe. ntibaretse ngo nyifungure, barayishwanyuje. nakomeje kubabaza nti muri bande. nkiri muri urwo narebye mu cyumba cyo hirya yanjye aho Tom Byabagamba na Tom Ndahiro bari baraye. Tom Byabagamba staying. I saw they were sitting down in handcuffs. bari babicaje hasi babambitse n'amapingu. nge ntibanyambitse amapingu. nakomeje kubaza nti murashaka iki? bakomeje kudutera hejuru. baragiye badushyira muri gereza, ahantu ntazi kuko n'ubwa mbere nari ngeze i Paris. ni n'ubwa mbere nari nshyizwe muri gereza. And my first time to be in prison. So hopefully the last. ni nayo ya nyuma nashyizwemo kuko kuva icyo gihe nta yindi najyanywemo. So they put us in the lock somewhere down in the basement of some building. baradutwaye badushyira ahantu mu nyubako yo hasi ya etaje. badusize aho baragenda. hari abantu baje kutureba haciyeho amasaha nka saa 9 z'amanywa. In fact, why I remember impamvu nibuka cyane ko na Bihozagara twari twajyanye mu nama nuko bashidutse batazi aho batujyanye. basabye ubufasha abantu baziranye bari mu Bufaransa. twabonye Jacques Carbonari na Bihozagara. hari umufaransa witwa Carbonari wari inshuti yacu. badusanze aho mu nyubako hasi aho twari twafungiwe kuko bari bamaze kumenya aho batujyanye. bashatse kuduha ibiryo ndabyanga. narababwiye nti nta kintu narira muri iyi gereza. Jacques na Carbonari batuzaniye umugati n'amata. batuzaniye umugati n'amata kuko twari twanze kurya bya biryo byo muri gereza. abo mu nzego z'iperereza baraje batubaza ibibazo. bashatse kunshyiraho akuma gatahura niwo muntu ubazwa abeshya. narabyanze mbabwira ko ntashobora kwemera ko bakanshyiraho.
ndababwira nti niba mushaka kunyica nimubikore. Nyuma baratubaza bati ni bande mwahuye? Babwira wa mugabo Paul Diju bati nande wundi? Ni Christophe Mitterrand. Bati nta n'isoni, vuga amazina ye yose, ni Jean Christophe Mitterrand. Bati subiramo. Ndabarahiye ntabwo mbisubiramo, ntisingiye wamuhaye ayo mazina. Kera kabaye bigeze saa 2 z'ijoro baraturekura. Muri iryo joro navuye i Paris n'imodoka tugera i Buruseli mu Bubiligi. Umunsi ukurikiyeho niho nafatiye indege ndataha. Now, I'm telling you this story. The fact that somebody actually ndababwira ibyo twanyuzemo. Ndabibutsa umuntu wavuze ati hari ikizaba kuri bene wanyu. Avuga ati nubwo mwafata Kigali ntimuzasanga bene wanyu bakiriho. Ibyo bihura n'amateka y'ibyaje kubaho. Nkavuga nti ubutumwa yatangaga bwari ubwo, ni ikimenyetso cy'ibyarimo bitegurwa. They were privy to what was going to happen.